ফ্রান্সে চলমান ৪৫তম G7 সামিট শেষ হতে যাচ্ছে আজ সোমবার। Order. Boris. Order. তবে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলেও ব্যাপক মতানৈক্যের কারণে প্রায় নিষ্ফলই বলা হচ্ছে এবারের সম্মেলনকে। We have a big emergency in the Amazons, and remember they are the land of the world. So we have to help Brazil and the other Amazonic country to control these fires, and that's something that has been discussed. And we have already agreed that we would put a fund, and we are in contact with all the Amazonic country to bring help now, basically planes, to get rid of the fires. ফ্রান্সের দ্বীপ শহর বেইরুটে অনুষ্ঠিত সামিটে সাম্প্রতিক ইরান সংকট থেকে শুরু করে আলোচনায় আসে G7 গ্রুপে পুনরায় রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব, বিশ্বব্যাপী চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ, ব্রেক্সিট ইস্যু, জলবায়ু সংকট ও অ্যামাজনের দাবানল সহ একাধিক বিষয়। তবে ব্রেক্সিটের বার্তা ইউরোপীয় কাউন্টারপার্টদের কাছে তুলে ধরতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের প্রথম সামিটটি বেছে নেন বরিস জনসন। ব্রেক্সিট বিরোধীদের কথা না শোনারও আহ্বান জানান ইউরোপীয় নেতাদের। I think it's time that we in the UK started to think about all the ways in which we can think of a post-Brexit Britain doing things differently and doing things better, taking the opportunities to boost investment in business and our industry, setting up free ports, doing free trade deals. There are big opportunities for this country. Prime Minister, you've been telling EU leaders not to listen to those MPs who say they're going to block a no-deal Brexit. How far are you willing to go to stop Parliament doing that? I think that this is really a matter for parliamentarians to get right ourselves. We asked the people to vote on whether to stay in or to leave the EU. They voted overwhelmingly. They voted very substantially to leave by a big majority. Parliament vowed several times to reflect and respect that mandate. And I think people have just about had enough of this conversation, and I think they're yearning for a moment when Brexit comes off the front pages, but that can only happen when we come out of the EU on October the 31st. And that is what I really call on all my fellow MPs to deliver, and I hope and believe that they will. ব্রেক্সিট উত্তর যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বড় ধরনের বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানান ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাজ্যকে ইউ থেকে বের করে আনার জন্য বরিস জনসনই সঠিক মানুষ। President Trump, Boris Johnson is very keen on a trade deal with the USA. You sound keen on it too. Some of his critics, though, are worried that you're going to do over the UK. No. I love the UK. I own great property in the UK. I love the UK. I have no idea how my property is doing because I don't care. But I own Turnberry, and I own in Aberdeen, and I own in Ireland, as you know, Doonbeg, and great stuff. And I'll be honest with you, I think he's going to just do a great job as Prime Minister. You know, it takes a lot. It's so many different elements to being a great Prime Minister. And you needed him. I just think his time is right. This is the right time for Boris.